নমস্কার সবাইকে। তো আজকে নেক্সট ভিডিওটা স্টার্ট করতে চলেছি ইকোনমিক্সের চ্যাপ্টার 2 ক্লাস 11 এর যেটা বহুত ইম্পর্টেন্ট এইচএসসির পার্সপেক্টিভ থেকে। তো দেখে নাও কোশ্চেনগুলি কি কি আছে, খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমি বলে যাব কোনগুলি বেশি বেশি ইম্পর্টেন্ট। নাম্বার 1 দেখো, হোয়াট আর দ্য সোর্সেস অফ ডাটা। These are two main sources. There are two main sources of data. Number 1 primary source, secondary source. Question number 8 2016 R.B.D Sir দিয়ে দিয়েছিল। 2016 এই কোশ্চেনটা এসেছে। Distinguish between primary data and secondary data with their respective merits and demerits. Primary data are those data which are collected for a specific purpose directly from the field of inquiry. First of, in this sense, primary data are originally in nature. Few examples of primary data are as under. Number 1 Indian Textile Bulletin issued by the Textile Commissioner, Government of India. Number B the R.B.I Bulletin issued monthly by the R.B.I. On the other hand, secondary data are numerical information which have been previously collected by some agencies for a specific purpose but are now compiled to that source for use in a different connection. In fact, data collected by some agencies are generally stored often used full stop after use full stop when another person or organization has issued this data, then it is termed as secondary data. First, a few examples of secondary data are as under. Number 1 publications of central and state governments on foreign governments and international bodies. Number B reports and research papers published by research scholars, trained unions, etc. Merits of primary data. Primary data contains more detailed information while some information are suppressed in secondary data. Number 2 in primary data precise definitions of the terms are used and the scope of the data is mentioned while that is not available in the secondary data. Number 3 primary data are collected with the specific requirement of the study and hence data are likely to be more relevant and up to date than the secondary data. এগুলো সব ছিল মেরিট। এখন দেখে নাও ডিমেরিটস অফ প্রাইমারি ডাটা। তো ডিমেরিটস অফ প্রাইমারি ডাটা আর নাম্বার 1 কালেকশন অফ প্রাইমারি ডাটা generally needs a lot of time and involvement of a number of investigators which is not required for the collection of secondary data. Number 2 collection of primary data is an expensive process whereas secondary data collection techniques are cheap in monetary terms. চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখে নাও। কোয়েশ্চেন নাম্বার 3 নেম টু টাইপস অফ স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডাটা অ্যান্ড টু মেথডস অফ কালেক্টিং স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডাটা। তো দুটা টাইপ আপনারা জানেন। টু টাইপস আর নাম্বার এ প্রাইমারি ডাটা, নাম্বার 2 সেকেন্ডারি ডাটা। টু মেথডস কি কি? সেন্সাস মেথড, স্যাম্পলিং মেথড। Sample method বা sampling method, sample survey method. Question number 4 distinguish between population and sample. Very important. The dictionary meaning of the word population is the number of people residing in a particular geographical area, but in statistics, population may be defined as the aggregate of the entire group of items, units, subjects which is under the reference of study. Population, also termed as universe, may consist of infinite number of units, finite or infinite number of units. এখন দেখে নাও স্যাম্পলিং কি। A sample বা সার্ভে মেথড on the other hand is that part of the population is expected to show the characteristics of the entire population. Full stop. The sampling theory, instead of studying every unit of the population, only a part of the universe is studied and the conclusions are drawn on the basis of that sample for the entire universe. Full stop. In fact, the basis objective of sampling is to draw inference about the population by examining only a part of it. নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 5 খুবই ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কোয়েশ্চেন নাম্বার 6 তো এর চেয়েও বেশি ইম্পর্টেন্ট। তো কোয়েশ্চেন নাম্বার 5টা দেখে নাও। কোয়েশ্চেন নাম্বার 5 হোয়াট ইজ কল্ড এ সার্ভে? সার্ভে ইজ এ মেথড অফ গ্যাদারিং ইনফরমেশন ফ্রম ইন্ডিভিজুয়ালস। কোয়েশ্চেন নাম্বার 6 ভেরি ইম্পর্টেন্ট। 2000 ইম্পর্টেন্ট দিয়েছিল আমাদের স্যার যখন টিউশনে পড়াতো। ডিস্টিংগুইশ বিটুইন সেন্সাস মেথড, কমপ্লিট এনুমারেশন অ্যান্ড স্যাম্পলিং মেথড অফ স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডাটা কালেকশন উইথ দেয়ার রেসপেক্টিভ মেরিটস অ্যান্ড ডিমেরিটস. Statistical data can be collected either by census enquiry or by sample enquiry. First of, in census enquiry, all the items consulting the population and studied and conclusions are drawn therefrom. First of, thus, if we want to find out the average weight of all the 100 persons of a locality in a census enquiry, we will measure the actual weights of all the 100 persons and the total will be divided by 100 which will give us the average weight. Full stop. Next para. On the other hand, in a sample enquiry, only a part of the population is studied and from the results obtained by studying the sample, conclusions are drawn for the whole population. Simple examples are provided by the handful of rice taken from a full bag or a piece of cloth took off from an entire roll. Full stop. In the above example of measurement of average weight of 100 persons, if we proceed by sampling enquiry, we will take a sample of 20-25 persons and using the sample mean, can obtain an estimated from the population means. এখন দেখে নাও অ্যাডভান্টেজেস অফ স্যাম্পলিং। দ্য অ্যাডভান্টেজেস অফ স্যাম্পল সার্ভে মেথড বা স্যাম্পলিং বলতে পারো। নাম্বার 1 ইন দ্য স্যাম্পল সার্ভে, only a part of the population is to be investigated and hence it takes less time, money and energy. Number 2 the census method, a large group of investigators
are employed, a thorough investigating of such a large group of people can handle be possible. But in sample survey method, only a small group of investigators are employed and hence specialized training can be provided. তো আজকে এতক্ষণ পর্যন্তই থাকুক। নেক্সট ভিডিওতে আমি ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ স্যাম্পলিং থেকে স্টার্ট করব এবং ইউনিট 2 আমি সে কমপ্লিট করে দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? তো আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে। ভিডিও ভালো লাগলে চ্যানেলকে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করো, ঠিক আছে? তো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ।